ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಇನೋವೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಜೋಳದ ಐತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಜೋಳದ ಚೋಲೆ ಪುಗ ಚೋಳಿದప్పుడు ಮಾತ ಫುಲ್ಲು ಚೋಳಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಫುಲ್ಲು ಜೋಳ. ವೈಟ್ ಪತ್ತೆ ತಪ್ಪೊಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಳ ഫുള്ള് വെച്ചതാണല്ലോ ജോലി. ഞാൻ എന്തായാലും പീസാൻ പാടും. ഇത് ಬಟ್ಟಲು ತಗೊಂಡು ಬಟ್ಟಲು ಪಾತ್ರ, ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರ ಇಂಥ ಉದ್ದಾಗ ಮೂರೋಡು ಉದ್ದಗಳು ಅಡ್ಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ನಾವೊಂದು ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಕೈನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಜ ಬೀಜ ಫುಲ್ ಕೇಳತ್ತೆ ಕೊಡು. ತಗೊಂಡು ಪೂರ ಹೊಡೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ ಐತಿ. నేను ಒಂಜಿನ ಎತ್ತಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು. నువ్వు కొంచెం పీసు ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೀಜ ಫುಲ್ ಎತ್ತಾಂಡು ಬಟ್ಟಲು ಊರ ಹೊಡೆಯ ಪಾತ್ರ ಊರ ಹೊಡೆಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊರನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಪೇರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ఒక 1/2 లీటర్ పేరు లైక్ పూర మైపడు ఫుల్ మైపడు ఏత మైతున్నా నిక్లే ಗೊತ್ತುన్నది ఒక ಜೋಳನ ಪಾಡು ಅಂಡ್ ಬೀಜ ಪೂರ ಪಾಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡಡ್ಡೆ ಪೂರ ಪಾಡು ಇಡೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಲೆಕ್ಕ आणि ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡು ಪನಿ ಚೀ ಪೌಡರ್ 4 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡು ಎರಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ఓకే ఫ్రెండ్స్. గట్టి పేరు పడు ఫ్రిడ్జ్ గట్టి అయిన ఫ్రై ఉత్తన అడ్డే ఉత్తన మిల్క్ షేక్ అడ్డే అప్పుడు ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಇತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಪೇರು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಕ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡು ಕರ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ అయిన పేరు పడినట్టు రుచి ఆపండు
ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಹರಡು 2 ಗ್ಲಾಸುಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಹರಡು ಹಾಂ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಲ್ಲ హలో ఫ్రెండ్స్ ఇలా కార్న్ జ్యూస్ రెడీ అండి మిల్క్ షేక్ రెడీ అండి దాని టేస్ట్ ఎంచండి ತುಕ ಬಾ ಬಲೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀಜ ಅಂಟು ಅಂತ ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇದು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತೀರ ಅಂತಾರೆ ಎಂಟ್ಲ ಅಂದೇನ ಕಾರ್ನ್ ತ ಜೋಳ ಜೋಳ ಕಮ್ಮಿ ಸೂಪರ್ ಅದ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ആണ് ಖಾಲಿ ಆಪಣೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆತ್ತದು നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോളെ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಟ್ರೈ ചെയ്യാൻ ಪಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ചെയ്യാൻ ಪಡು ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಆಂಪಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಂಪಳೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್